Teacher, hi. Hello, Raul. How are you? I am fine. Thank you so much. And you? I'm good. I'm fine. I'm Very fine. good. Yeah. Very good. How was your day? How was your day? Yeah, fine. Nothing. Yes. Yeah, doing all Perfect. right. Yeah. So I watched a bit of football, the Champions League. So it's always good. Do you like football? Yeah, a lot. A lot? A lot. Perfect. Teacher. Perfect. Do you like football? Yes. Yeah. Yes. I love And what is your favorite team? What team do you like? mm, What team do you support? football. Hmm? My favorite dream is Cruz Azul in Mexico. Cruz Azul. Yes. Ah, okay. Chile, Colo Colo, no, no es cierto. Está bien, pues sí. ¿Cuánto se llama? ¿Cuándo fue el fin de semana? Jugó Colo-Colo con la Universidad de Chile y, como siempre, perdimos. Y hoy día jugó la Universidad de Chile, jugó de nuevo y perdieron de nuevo. Perdieron otra vez, no, no me Digamos, expliques eso. dos partidos consecutivos perdió. Perdió, no, 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 ¿cómo es eso? No. Ay, teacher, bueno, pues empecemos esto, ¿no? Antes de que entre Heidi, porque Heidi es la que luego me hace bullying y la que luego me pone nervioso, porque nada más siento que me observa. Ok, cuando quiera nomás. Va que va, teacher. 1, 2, 3. I told you, no, perdón. I want to tell you a terrific story that I live in Perote. I was in home when my girlfriend, who was my neighbor, called me on the phone. She was very nervous. She want that I was with somebody, and I told her that I wasn't with anybody, and she told me that she saw a person in the second floor of the home, and she saw a girl dressed on white, and I very nervous, and I very scared. I was tremble with fear, and I didn't know what to do at time. When I upstairs to see, to check, to check. I didn't see. I didn't see nobody. Anybody. Anybody. Sorry, anybody. And I had listened to things of this type, but I didn't believe. Many people have a lot of stories. I like to read
the stories of terror. Of terror. Ay. Okay. All right. Bien, Raúl. Ahora se lo actué, vaya, para que ya ven cómo nada más no está Heidi y me sale bien todo. Sí. Llegó Heidi y se fue todo para abajo. No, no, está bien, Raúl. Sí, bien. ¿Cuánto se llama? Lo que yo creo que sería mejor es como terminarlo. Porque claro, es como, Ándele. sí, como tener algo como para decir. O podemos terminarlo como usted me dijo. But there was not see anybody. Okay, but I didn't see, yeah. Entonces podría decir, but I didn't see anybody. Pero claro, o sea, pero ahí cuánto se llama, cuando vas a decir eso significa, o sea, en ese momento que vas a decir eso significa que, claro, pero no vi a nadie. Eso es lo que estás diciendo, pero no vi No a vi a nadie. nadie. Claro, entonces eso tú tienes que decir eso justo después de decir que tú subiste al segundo piso para ver, Ok. pero no vi a Perfecto. nadie. Va que va. Entonces sería but there. But there wasn't Anybody. anybody. There wasn't anybody. Anybody. Perfect, teacher. Yeah. Sí, porque, claro. No, está bien, pues no, y ahora dijiste que la figura era de una mujer y estaba vestida en blanco. Entonces, ya, ok. O sea, ya hay más descripción. Sí, más descripción. No sé si quizás poner lo que te dijo tu novia después, así, o algo. Porque claro, para que no sea tan, ¿cómo se llama? Tan corto. Ok. Ok. No sé, o sea, una vez que ya viste que no había nadie, claro, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó después? O sea, ya no viste que no había nadie. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió después de eso? ¿Qué sucedió? Pues la fui a ver, bueno, me habló por teléfono y después la fui a ver a ella Ya, para platicar. ok. Entonces, claro, entonces ahí podrías decir, pues ya, there was nobody there, and after I went to my girlfriend's house to talk to her, and it's like, no, there was nobody there. It's like, wow. So, up till this day, it's a mystery. Hasta el día de hoy es un misterio. After I was. After, Sí, ¿no? no, I was. After después después fuiste a la casa de tu novia. Entonces, claro, dice, after I went to my girlfriend's house. After I went. Yeah, to my girlfriend's house. To my girlfriend house. Yeah, girlfriend's house. Sí. My girlfriend's house. Girlfriend's house. Yeah. Okay, teacher. We talked. Perfect. Claro, o sea, esto es lo que te estoy diciendo yo, hermano. Allá siento si lo quieres poner. We talked, and I told her, yes, there was nobody there. I don't know what happened. And up till this day, this is still a mystery. Entonces, claro, conversamos, le dije que no vi a nadie y hasta el día de hoy es un misterio. Ok. Ahí lo puedes terminar con eso. Con eso lo podrías terminar. Up till this day, it's a mystery. Up till this day, it's a mystery. ¿Es cómo me digo alto? ¿Cómo? ¿Cómo? Up. Up. Yeah, up. Ajá. Till, T-I-L-L. T-I-L-L. Up till. This. This. Day. Day. It Mystery. is. It is mystery. A mystery. A mystery. Yeah.
Up to this day, it is a mystery. Hasta el día de hoy es un misterio. Claro, lo termináis. Eso es una línea claro, es una línea ya conclusiva. Que ya, claro, eso ya da conclusión, con eso ya terminas. Claro, up till this day, it is a mystery. Y sobre todo la entonación. La entonación es muy importante porque, claro, si tú dices up till this day, it's a mystery. Es como que si tú lo dices así, como tu entonación yendo hacia arriba, suena como que va a venir algo después. Pero si tu entonación va hacia abajo, till this day, it is a mystery. Y lo haces así, hacia abajo tu entonación, ya se entiende que es algo conclusivo, que ahí es el punto final. Ok, teacher, perfecto. Vamos a darle la entonación. Sí, la entonación es muy importante porque, claro, si tú lo dices muy plano o hacia arriba, claro, suena como que, ok, ya viene algo, o sea, que viene, como que pareciera que vas a decir algo que después, pero si tú lo dices con la entonación hacia abajo, se entiende que ya estás terminando digamos, tu enunciado, tu frase, todo. Ok, perfecto, teacher. After I went to my girlfriend's house, up till this day, it is a mystery. Ok, okay. Pero espérate. I went to my girlfriend's house. Ahí falta algo. I went to my girlfriend's house and we spoke about what happened. And we spoke. And we spoke About what had happened. Yeah. Y ahí viene and up till this day, it's a mystery. And we spoke about what had happened. Yeah. Perfect. Y listo, está listo. Terminado. Perfecto. Además faltan por ensayarlas, dijeron por ahí. Para ensayarlas, claro. La ensayas mañana en Servifon. Ahí, listo. Oiga, teacher, yo tengo una duda. ¿Mm? Instrúyame usted. El término de buzzing, ¿para qué se utiliza? Buzz es bebida, ¿no? Buzzing. Buzzing. ¿Es que borracho? O sea, B-U-Z-Z-I-N-G. Bueno, es que me la da B-O-O-Z-I-N-G. Buzzing. B-O-O. Ajá, B-O-O. Así es. Ok, eso es boozing. Bueno, no sé realmente porque, por ejemplo, los gringos ocupan el término booze y booze es alcohol, así, alcohol en general. Así no, o sea, cerveza, ron, vino, o sea, cualquier tipo de alcohol que se beba es booze. Boozing supongo que vendrá de tomar, o sea, de tomar alcohol. Supongo que de ahí debería venir, pero como te digo, o sea, el término booze, así como verbo, es bien gringo. Ya. Es un modismo, vaya. Sí, es un modismo, pero ya como que ya lo ocupan como verbo ya. Entonces, sí, no estoy como muy familiarizado en cómo lo ocupan. O sea, el término booze es el único que conozco bien. Ya así como conjugarlo como verbo, usarlo como verbo, no lo he escuchado. Entonces, ese yo creo que es o sea, así es como lo entiendo yo, que a eso se podría referir, que boozing sería beber, estar bebiendo alcohol. Así es como yo lo entendería. Pero claro, es un modismo, entonces no sé si esté en lo correcto. Ok, perfecto, teacher. Bien. Hey, Heidi, hello. Hi. Hello. We're having changes with you. The short hair and now the glasses. No, this is just for the blue light. All right. And then tomorrow it's going to be blue eyes. I hope no. That's so weird. Con todos estos cambios en una de esas puede ser. Yeah, could be. Güerita. Oh no. Like Choco Blanco.
You never I know. know. It can happen. Yeah, it could happen. It could happen. Who knows? So how are you today? Good. Busy day? Yeah, but not much. Today No? was a good day. Yeah. Cool. Mhm. Cool. It's good to hear. So we're going to, if you could, we'll check out how your presentation is going, just your story. If you've thought about anything you would like to add, we could do that, and then we'll just get ready for tomorrow. Last day tomorrow. Yeah. Well, basically, is my same story, and this was one day where the family of my fiance needs to clean the how say tumba Grave. grave. I need to remember. Let me write. Is the name is what? Grave? Grave. Se escribe grave. Grave. Así se escribe, grave, exactamente igual. Okay. They need to clean the grave of his grandfather that has died 1 year before. A lot of his members of his family comes to clean the grave. So Ahí recuérdate, perdón, recuérdate que tienes que decir todo eso en pasado. Entonces, had, came. Entonces, entonces cuando tú dijiste his grandfather, they tiene que ser his grandfather had died 1 year before, had died. Y ahí con la familia, his family came to help to clean. Entonces, claro, todos los verbos que tú vas a decir acá van a tener que ser todo en pasado. Came. His members of his family came, a lot of members of his family came to clean the grave, and then they don't need my help to clean or to bring them water or something like that, because there was a lot of people there. So I had work to finish, and I took this time to finish my work while they are cleaning the grave. So I have walking looking for one place where I could sit and open my laptop, and I saw an branch. Is the right word to say una banca? Yeah, a bench. A bench or bench? Bench con E. Bench. The pronunciation bench. Bench. Yeah. Then I was looking for one quiet and a good place to sit me and open my laptop while I was waiting for my fiance to finish to clean the grave of his grandfather. And I saw one bench, and I have decided to sit in, I choose this place to sit me and open my laptop and work a little. So I sit me in that place. I have opened my laptop, and I was I started to work. And then for some minutes before, I saw one person that was looking me. After that, I saw one person that was looking me some meters far of me, and it was walking around me. Just this person seeing me, but they don't say me nothing. Then this person had decided to walk to me, and he's asking me if I am
alive, because in this question was very strange for me, because then I just say, yes, I am alive. And this person start to apologize with me, because he told me, oh, sorry, because sorry, but in this place happens a lot of strange things, and I thought that you was not alive. And I just say, what? No, I am alive. Okay, just I thought that you was maybe no, because you are alone here with your laptop, sit in this bench alone. So sorry. That was very strange. So it's the most strange thing that one person never had asked me if I am alive. Perfect. Good. Okay. Excellent. So just a few things there. So you when you're talking about going to sit down at the bench, you don't say sit me. Mhm. Sit down. Sit down. Sit down. Sit Mhm. down. That's the action. You sit down. Sit down. Yeah. So, mhm. So sit, of course, the action, down, the I preposition. went to sit down. Yeah, I went to sit down. I went to sit down. What else? Yeah. What you maybe thinking probably with that, like, okay, you asked me if I was alive, like I am alive and everything. You said, oh yes, just sometimes we see things here. You could say that we like probably what you could do is you could put something like that into your text. You could say Yeah, because they say that or they have a lot of legends in the cemetery. Yeah. Also, it's a popular place here in Morelia, because sometimes in the months of October and November, the persons makes how say recorrido, walk, yeah, walk, yeah. Yeah, they make walks at night to talk histories. Okay, but okay, so they do walks around the graveyard and they tell stories. Yeah. Okay, all right. Okay, you could say something. I suppose you could add that to your presentation. Add that information to it, and yeah, so that like around October, November, there's walks around the graveyard and they tell stories. So sometimes, yeah, there's that mysticism, ghost stories and things like that. So yeah, you could add something like that to your story, just just a bit more of information, just to make it sound a bit more Leyenda, ¿cómo se dice? Legend? No. Legend, yeah. Oh, Yeah. okay. Yeah. Yeah, so you could add things like that to your presentation, so that just a bit longer, a bit more, just more fun. You're adding that more just to make it sound more fun and whatever. Sorry. Yeah, so add things like that. Just something short. So yeah, so I mean, he asked you that and he said, oh, because you could say he asked me that because around this time of the year, around October, November time, there's people go around telling ghost stories. They do walks around the graves and they tell stories. So there's a lot of ghost stories around. So he thought I was a ghost. You could say that he thought I was a ghost. He said, no, I wasn't. Yeah, because they talk that. Yeah, exactly. So you can add those things to it. You can say, I'm not a ghost. No. Or am I? Who knows? Yeah, apaga la cámara. Oh! Sí, claro, agrégale eso. No, I'm not a ghost. Or am I? Yeah.
Va a sacar risa, les va a gustar. Les va a gustar. Va a estar, a poner algo así, sí. Va a estar bueno. Bien bueno. Sí, perfecto. I mean, there's nothing more to add to it there, Haiti. I just add that little bit about the stories about the graveyard and what happens, why they might have thought that, and you just add that little joke at the end, and then you're good to go. You're perfect. That will be it, really. Yeah, I don't know what else to say. I don't know what else to say. Yeah, I know. There's not much more to say. But the good thing is that, like, I mean, these, even though they're small presentations, they're not long, whatever. They're very good because they're their own stories and they're mysterious and everything. So they're all mysterious stories are always good stories. And yeah, they're going to be good and everything. Just take your time. I think because they're shorts, I think taking your time with it, being a bit slow, and doing different enunciations and things like that, I think that would help to make the presentation a bit longer, so that you don't fall with, like, that felt too short or like something like that. Because I mean, like, between the two presentations, I think we only have like 6 minutes, like, between the two of you. So, like, it's not long. Like, I mean, they're very, very short. But like I said, I mean, even though they're short, they are good, and they're fun, they're interesting, and yeah, you guys are really doing it really well. Like, I mean, they sound good. Of course, the pronunciation things, that's what they're going to say tomorrow. The pronunciation of words and everything. It's like, there's not much you can say more to that. Like, I can't add more to that. It's like, pronunciation. What else? Like, I mean, it's like, yes, that is, I mean, not a problem, but that's like what happens. So yeah, try to, I think the only suggestion I can have from now till tomorrow, from today till tomorrow, is that you guys try to work on the pronunciation, and to try to work on some of those words that you feel that you have problems with. Try to work on those words a little bit more, so that tomorrow they sound better. Like, for example, Haiti, like, you had the problems with the ed, as they always say. Like, like, I can see that and everything. So try to work on that for tomorrow. Try to work on all those words that you have with ed, all the words that you have in the past. Try to work on those to pronounce them better. Same with you, Raul, like those also words in the past, words with ed and things like that also. And so, and just words that you find that you feel that you're saying, that you feel like, this sounds a bit weird, this doesn't sound well. Try to look for those words in your texts, in your presentation and everything, and try to pronounce them to yourselves. Like, okay, it's this word, so just try to repeat it to yourself over and over and over again. And then eventually you're going to get it. Eventually you're going to get the right pronunciation of the word. The pronunciation is basically just repetition. That's the only way you can get better with pronunciation, so that you keep repeating it over and over and over again, and that you get tired, that you feel tired in your jaw feels like heavy, that your tongue feels heavy. That is going to help you, because if that's happening, if you feel like your jaw and your mouth is getting tired, it means you're doing it properly. It means you're doing it well. So that'll be my suggestions for tomorrow. Again, find those words that you feel you have problems with and repeat them for tomorrow, so that tomorrow you're going to have a better pronunciation. I suppose that probably it's still going to be a bit hard, but it's not going to be as hard. It's going to be a bit easier, and they're going to sound better. And that's I mean, that'll be it. Like, I mean, like I said, there's not much more to say. It's not much more to say. I think what the only thing is that there, like, I can ask you, like,
in the meantime, what we could do in the meantime is like, for example, Raul, going back to the exercises that teacher Jesus has asked you to do, like about talking about your day. Like, what did you do today? What did you do yesterday? What did you do these past 2 days, Raul? Okay, teacher. Perfect. So what did you do, Raul? I went to Jalapa. Okay. And I was to meet of work. And I was eating barbecue. Oh, very nice. Very nice. Barbecue. And I a lot of, I have a lot of at the afternoon. Y pues nada más. No? Nada? I remember. I remember. I woke up at 7:30, and I got up at 8:00 a.m. Okay. And I leave home for work at 8:35. Oh, wow. And I get to work at 8:40. Okay. After I prepare Yeah. to transmit the program of Serviphone. Okay. I was stressed. Oh, no. Why? Stressed. Why were you stressed? I was straight for the letters, cartas. Okay. Is correct? Letters, yeah. Letters that we are reading. We are reading. So you receive letters to the radio station. All right. Okay. Exactly. And when the program finish, and I am going to breakfast. You went to have breakfast. Sorry? Yeah. So you say I had breakfast, or I went to have breakfast. And to Jalapa, and I return to Perote, and after I get dressed at 6:30. Okay. And I prepare to take my English class. Very good. Very good.
Good. So when you come to Jalapa, do you drive? Yes, teacher. You drive. Okay. Yeah, And yes. what car do you have? Toyota Yaris. Toyota Yaris. Yaris. My car is Toyota Yaris. Okay. And is it a hatchback or is it a saloon? The salon. It's a saloon, so it's a long car. Exactly. Okay. All right. Cool. Now, what year? Jalapa, Jalapa is a chaos. Yeah, it is. Jalapa have a lot of Cars. cars. It does, yeah. I remember not long ago, my wife was telling me that Jalapa has the biggest amount, I don't know if in the state or the country, but I think definitely the state probably, cars per capita. Exactly. Like, because yeah, I mean, you see so many cars, like even here on the street where I live, like it's full of cars that are parked, and like that only means one thing, that the public transport is terrible, and it sucks. Like it's so bad. I mean, the fact that there's so many cars means that public transport is very bad, because if the public transport was good, there would be less cars on the streets. But yeah, I mean, there's so many cars, and people are very irresponsible when they drive. Exactly, teacher. Exactly. Jalapa is a small city. It is a small city, because it has to, like, it's so small, but there's too many cars. So like, and the roads aren't designed for so many cars. So you're going to eventually, and I think it's already happening, eventually you're going to have a crisis, a motoring crisis, because there's just going to be too many cars where you're not going to be able to use it. So then there's going to be, people are not going to buy as many cars, because they're like, why am I buying a car? I can't drive it. And Exactly. so they have to do something. I think the first thing that they have to do here in Jalapa is, first of all, fix the public transport. I think that's the first thing they need to fix, because the buses are so old, and like, I couldn't take a bus because I have no idea. Like, I mean, it's not friendly. The buses aren't friendly for like people that aren't from Jalapa. I mean, like, okay, people who are from Jalapa and take the bus every day, okay, they know which bus they need to take. They recognize it. It's like, oh yeah, I take the bus to whatever zone that they need to go to. It's like, oh yeah, it's fine. What happens from somebody who's not from Jalapa and comes here? It's like, I'll take a taxi. No, that's not the solution here. That's not a solution. The solution is, okay, say there is no taxis. I mean, there is a lot of taxis anyway here, but the solution is not, oh, just take a taxi. No. I from someone who or anybody who's not from Jalapa comes to Jalapa is like, okay, I need to take the bus. Okay, what bus does he have to take? I mean, there's no signs to say, if you want to go to this area, you need to take this bus, or at the bus stop, there's no information of what buses stop at that bus stop. There's no numbers. The buses have no numbers. Like, it's like, oh, take the number 12 bus. Like you look at the bus, it's like there's no numbers. It's just like, el bus amarillo, la que va a la zona UV. Like, you have to have numbers. Like, I mean, just tell me number 12. Like, I mean, like, just so much easier. Dime, tómate la 4, dale. En vez de decir, no, tenés que tomarte la amarilla, la zona UV, pero que te diga esto, esto y esto. Es demasiado complicado, ¿no? O sea, enumera los buses, es lo básico. Exactamente. And the buses are they're in bad conditions. The buses are in terrible conditions. Like, for example, like, the roads, that the street that we live is a busy street. I mean, it's not the busiest, but it is a busy street. And some, like, I don't know, every like 3 or 4 hours, there's a bus that comes down our road, and the brakes are so bad because you could hear the bus coming from far away, because it goes
And you can hear it from far away, and it keeps coming closer and closer and closer. And then you just hear this noise, it's like, dude, like fix those brakes. Because those are porque esos tipos de buses como son tan viejos, ocupan frenos de aire. Entonces eso es lo que se escucha. Es como, y es súper molesto. O sea, me imagino, o sea, para nosotros que vivimos aquí, solamente pasa así cada 4 horas y se escucha 10 segundos, es molesto. Me imagino para las personas que están dentro del bus y sobre todo el chofer. O sea, lo molesto que es ser, o sea, lo único que escucha, ay, Sí. no. O sea, claro, o sea, esos buses se tienen que arreglar, o sea, ni siquiera arreglar, es decir, sacarlos, o sea, sacar y traerte buses nuevos, o sea, no. Exactly. O sea, yo me tomaría los buses, pero yo no los conozco, yo no sé qué buses tomar. Mi esposa tampoco me dice, yo no sé qué bus hay que tomar, o sea, es como tomo taxi, es como, sí, o sea, ya más caro y todo, y claro, es más fácil. Pero digo, pero no es la solución, no es la solución de decir, tómate un taxi y listo. No, la solución es arreglar ese sistema para que tengas los dos servicios, o sea, que los dos te funcionen, no que uno te funcione y el otro nada. No, tenga los dos servicios que te funcionen. Entre más servicios tú tengas, es mejor, ayudas a todos. Entonces tienes que tener que todo, bueno, o sea, yo no, obviamente, claro, en Jalapa tú no puedes construir un metro. O sea, no, Jalapa es muy pequeño para tener un metro. No, pero sí se puede meter el hoy no circula. Pero claro, En o sea, México. se vendría un metro desde Ciudad de México hasta Jalapa. Estaría bueno. No, no. No, No, o sea, ajá. que claro, Jalapa no es una ciudad tan grande como para No, tener un exacto. metro. No es lo suficientemente grande para eso. Entonces, claro, no es una solución tener un metro acá, pero tener un buen servicio de buses. ¿Cuánto se llama? Primero que todo, un buen servicio de buses. Y eso ayudaría mucho, a mucha gente. Porque claro, o sea, que como te digo, o sea, el simple hecho de que haya tantos autos, justamente el factor que hace que tenga muchos autos es justamente un mal servicio de transporte público. Si tú tienes un buen servicio de transporte público, sacas todos esos autos que están en la calle, ayudas a mucha gente que necesita esos servicios y haces que sea un lugar que sea de mucho más fácil acceso para las personas. Por ejemplo, no sé, ¿tú puedes llegar de este Perote hasta Jalapa en bus? O sea, supongo que sí, pero, sí, se puede, sí. pero no creo que sea, yo creo que ese sería como el último recurso que tú elegirías, o sea, de verdad, el último. O sea, yo creo que preguntarías como a 10 amigos si te pueden prestar el auto antes de, así como, tomar un autobús. claro, y eso, claro, habla mal. Porque digo, ¿sabes qué? Yo me podría tomar el autobús hoy. Me lo tomo, tranquilo, voy tranquilo, me puedo ir hasta durmiendo, pero yo sé que va a funcionar. Llega la hora, yo sé dónde va a llegar, funciona. Si tú tienes todos esos servicios que funcionan, o sea, transportas a mucha gente, ayudas a mucha gente. O sea, el transporte público es justamente una de las cosas que hace que una ciudad, un pueblo, algo se desarrolle bien. O sea, si tú vas a cualquier ciudad grande del mundo, o sea, todos tienen un buen servicio, un buen sistema de servicio público, de transporte público. O sea, obviamente no estoy comparando a Jalapa supongamos, con Londres, no. No. Pero ¿cuánto se llama? Pero necesitas un buen servicio, sí o sí. O sea, tenés un buen servicio de bus y ya, listo. Ayudas a la ciudad, ayudas a todos con eso. Ayudas a todos. Hasta la gente dice, ¿qué? Me voy a tomar el bus. Hasta le daría gusto de tomarlo, porque yo sé que toda esa gente sube al bus. Cero gusto, o sea, están así, "Oh, el bus que viene lleno, que es lento, que es hediondo, que es inseguro, que es caro, que tal. No, o sea, si tú arreglas todo eso, está... Es carísimo el transporte en Jalapa. Ahorita yo no sé en cuánto esté, pero la última vez que vi, creo que el pasaje está, me parece que en 10 pesos o 12 pesos, algo así. Ah, Y como ya, dice usted, para la calidad de camión, no vale la pena. no. No, yo no sé cuánto cuesta los buses, o sea, pero por ejemplo, claro, el taxi igual acá, sí, o sea, no es que es caro, pero tampoco es como algo que o sea, si tienes que moverte, lo tomaría todos los días. O sea, es como un lujito así tomarte el taxi, ya, me voy a ir en taxi, ya, dale.
Pero sí, o sea, son como caro, 40 pesos, 50 pesos, algo así en taxi, o sea, dependiendo, claro, a dónde vas y de dónde vienes. Em, pues sí, o sea, tú me estás diciendo que el bus te cuesta 10 o 12 pesos. Es caro, es Es caro. caro. O sea, eso o sea, imagínate, 2 veces al día, o sea, 20 pesos al día ya te estás gastando en transporte. Por 5 son 100 pesos a la semana que ya te estás gastando en transporte público. Un servicio tan malo, no vale la pena. O sea, estoy desperdiciando 100 pesos a la semana, Exacto. 400 al mes. O sea, no, no vale la pena. No vale la Exacto. pena. No. No, no, ¿qué le puedo decir? I went to downtown Mm, in of es by or from Jalapa. Off, down. Of Jalapa. Ah, bien. ¿Qué parte? El Holiday Inn. Ah, ¿en serio? Ah, ahí fue la ruina atrás del Palacio de Alright. Gobierno. Ah, Pero ok. siempre está así, hay un Sí, trafiquerío ahí. sí. I don't live far from there. I live like, well, like 10 minutes walking, maybe 15-minute walk from there. So, no está lejos de acá, de mi casa. ¿No? No, no. Do you like? Yeah, so from el Palacio de Gobierno, de aquí de mi casa son como 10 o 15 minutos caminando. Ya me has tirado como para 15 minutos caminando. Ah, estoy bien céntrico. Sí, es que donde estoy yo es súper bueno porque estoy justo afuera del centro, como para no tener la bulla, para no tener como el caos, pero a la Ajá. vez lo suficientemente cerca como para ir. Ah, pues, por la zona universitaria está usted. Sí, 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 Por ahí entonces, más o menos. sí, no, yo no vivo como a 3, 4 cuadras de los lagos. Ah, Sí, está muy bien, está en una buena zona. Ahorita sí, me dice en las ánimas para ser exacto. claro, en las ánimas, ahí vivo, en las ánimas. Ah, no, no, no. No, es que sí, entonces no vivo tan lejos del centro y todo, pero lo suficientemente lejos como para no tener todo ese caos y toda esa bulla y todo. Entonces, súper bien. No, 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 es que Súper, ir a súper. Jalapa es un caos, teacher. Es un Mm, caos. sí, no, y me imagino como para el resto de la gente, claro, o sea, que viven como en los pueblos aledaños, pueblos más chicos y todo así, como, ay, la Jalapa debe ser así, oh. No, y a usted no le tocó cuando estaba el gobernador anterior. No, de el otro, el anterior. No, 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 no. Protestas a cada rato, bloqueaban el centro. No, 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 no. Ese era el gobernador que inyectaba agua y todo así para la gente, para los niños con Exactamente, cáncer. sí, exacto, ese mero. Oh, es súper chato ese viejo. Es- No, sí, a mí me contó eso mi esposa y yo No, dije, no, no, no. no, qué viejo más desgraciado. Sí, No, 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 no. Y sí. Jalapa, caos. sí, pero ayer, menos mal no viniste ayer porque ayer hicieron marcha aquí, hicieron una marcha por ese sector, hubo una marcha feminista, hubo Ah, ayer. sí. Entonces, Sí, menos eso mal no sí, viniste sí. ayer porque claro, es más caótico, o sea, no te pudiste no te podrías haber movido por ese sector. Sí, no, no, no es un rollo. Y trabajos que bloqueen una avenida en Jalapa porque es donde empieza el caos. Mm, Todo el tráfico se junta, todo el mundo busca vías alternas. No, 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 ya ni le digo. sí, Es lo bueno de vivir en una ciudad chiquita. No hay sí, tráfico, todo es muy tranquilo, llega uno caminando a todos lados. ¿Qué sí, le es puedo decir? verdad, es verdad. No, por ejemplo, para mí yo siento que Jalapa es tranquilo. O sea, para mí Jalapa es tranquilo. No lo siento que tan caótico. Pero sí, o sea, que es desordenado y esas cosas, sí hay caos y todo, pero no lo siento tan así, tan caótico. Em, ahora, em, por ejemplo, Santiago, así en Chile, sí, o sea, es como una ciudad tan grande, o sea, esa cuestión es caótica, o sea, eso es, Santiago se me figura como la Ciudad de México, me imagino sí, yo. sí, igual. Pero, o sea, Ciudad de México es más caótico todavía. Ciudad de México como es más grande, sí, es más caótico que Santiago.
Pero sí, o sea, Santiago no es tan lejos en ese sentido de ser caótico. O sea, yo me acuerdo, o sea, los últimos meses, antes de irme a vivir a Irlanda, cuando yo viví en el centro de Santiago, viví por 4 meses, viví en el centro de Santiago. Y sí, era súper caótico. O sea, todas las mañanas, por ejemplo, las mañanas de donde iba hacia mi trabajo, que cuánto se llama, era hacia la cordillera, o sea, porque lo que pasa hacia arriba, se dice. Que en Santiago, por ejemplo, uno va hacia arriba cuando va hacia la cordillera o hacia abajo cuando vas hacia el mar, que es así. Ok. Entonces, claro, donde estaba yo tenía que ir hacia arriba y tomaba bus en las mañanas. Y claro, en la mañana, todos iban hacia arriba, todos van hacia arriba. Entonces, claro, era... Ahora, lo bueno sí es que justo donde yo estaba, igual había harta gente que se bajaba de los buses, pero al mismo tiempo muchos que se subían. Entonces, claro, en la mañana era caótico porque todavía así apretado y vais peleando para subirte al bus. O sea, te vais codeando, vais empujando, te empujan y todo. Y así, o sea, tú no te subes, te suben. Porque a veces pasa, pues a veces uno está parado en un lugar que no debiste haber estado parado Y te y, empujan. y te empujan y te empiezas a estar subiendo a un bus que no es el tuyo. Entonces, como, no, 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 no. Entonces tú te tratas de ir hacia atrás y no, te están empujando, ya, muévese, muévese. Como, ah, no, este no es mi bus. Como, ¿para qué te paras acá? Así como, "Ah". Entonces, claro, es súper importante saber dónde pararse. Entonces, claro, a ver, uno a veces comete ese error porque no se fija, porque te sale acá, te sale así como, ya, aquí para, en este sector, la parada de bus es larga. Entonces, acá paran los, no sé, los 401, un poquito más acá los 402 y un poquito más allá los 403. Se separa y esa misma parada de bus como que se separa como por 3 metros y otro más acá para los 500, los 200 acá y así. Entonces, si tú no te fijas, te pones un paradero que no es el tuyo, te empiezas a subir a otro. Como no, o sea, aquí está todo. Aquí sí. Y el metro también, súper caótico, lleno, 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 lleno de gente esa cuestión. No, pues es igual que en la Ciudad de México, me Sí. imagino. No, es caótico, entonces estás así apretado, agarrándote. Y uno no se cae porque como hay tanta gente, La te apretan gente y lo que va a sostener. "Oh". Exactamente. Y entonces uno se trata también de estar parado cerca de la puerta para poder bajarte cuando te toca bajarte, porque a veces pasa que uno se queda muy atrás eh, y como se, oye, se viene tu parada y después pidiendo permiso, 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 disculpe, y cuánto se llama, y es difícil porque a veces pasa que, no sé, se te queda un pie atrapado así, no sé, o alguien te lo pisa, no sé, es súper caótico, a veces pasa y después, oh, ya va a llegar y no llegaste a la puerta, dices, "Oh, ya tienes que esperar a la O te otra quedas parada". atorado en la puerta, ¿no? Y que te También, empujen para que te metas. claro, también, también. Ay, no. O a veces uno toca el timbre, no funciona y grita así, le pega a la puerta. Sí, sí. Sí, Ay, no. Todo eso es súper estresante. demasiado. Muy estresante. Demasiado, Sobre todo teacher. cuando tienes que gritarlo, porque hasta te da pena, así como gritar así, Sí. a la puerta y todo. Es como, ay, no, qué Pero pena. eso pasa en las combis de Jalapa, porque hay unas que no tienen timbre. Mm, Entonces tiene que gritarle para que lo bajen, si no, no lo bajan. chutz. Nada menos más que no tomo el bus. Por ahora, me va a tocar. En algún momento me va a tocar. Pero por ahora no. Ok, chicos, lo dejamos hasta aquí. Ok, Hablando de, teacher. hablando cómo solucionar Jalapa y su transporte público. Así es. Bienvenidos al podcast. Vamos a hacer uno, teacher, de veras, Vamos a hacer un podcast de transporte público. de transporte público. Ok, que estén muy bien, chicos. Como les dije, los tips de repasar las palabras que les cuesta para mañana, para que la pronunciación no les cueste tanto. Y eso, ya están listos para mañana. Ya no hay nada más que hacer. Ya están La listos. última y nos La vamos. última nos vamos. Perfecto, teacher. Ok, buenas noches. Que descansen y nos vemos mañana. Igualmente, Gracias, teacher. teacher. Hasta mañana. Bye. Bye Bye. bye. Bye.